Ini ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula na gidapit alas sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, nilawak ay malawak ay imo apan pagmulawa ang maayo ako. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
old, I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. If you wanted to remember Lola Anyana, kani nga itong giagian din ni karon, siya gadumita ng times nilangan sa kilid. Kanang ambo nga ginagamit sa liturgical services, shows ang gadunit anak. Ang akong mga pag-ampo, panalangin, mooy among ihatag kaniya. O Lola Anyana, thank you so much. Bearing sa Rosario, still remember you and your compassion as being a giver and contributor of our church. You are still remembered and you are still with us in our heart to fulfill the needs of us. And she is one of our inspiration as being a contributor of our church. Talagsarang taong manggihatagon nga talagsarang po kubalitan. Kaya kasagaran atong pangayuan sa simbahan, mubaliban. I've been succeed for that. Because I've been serving of this church. I've been serving of this chapel. But we still give a beautification for our church. But, sinulaan yan, di na siya kahatag ani panahon sa ang plano na mong mag-isami. Usa sa akong gihignan. Isaan niya sa inyong pakisami din sa altar Davita, pero wala naman siya. But, thank you so much. And of course, natay kusina niya sa likod, she is one of the contributor also. Duha kay Niklikman sa gabay kahatag, o kinaot, all of us as a Catholic faithful, we remember Lola Anyana's compassion and mercy, and of course, as being a giver, one that treasures give by the Almighty Father. And again, ang kahisubo sa pamilya na gibiyaan sa lawas, but the soul and the remembrance in your heart as still remain as being she is. Nakakita po si po. Ano yung nagagay sa labas sa kung kaano? Sige kong sakay ka ng paano tulog mo. Naman sa iyong mga anak. November 1. Ano? Nagika ta. Before pa nga nagtulong ang pesta. Sige ka tingon nga. Magbiga ta. Ako pa mingon. Sige bika-bika. Upgrade na nagkaroon ba? Sabi. Ang order na lang ta. Mayamon siya na. Dili kay. Gimingaw na siya yung pinignahan. Dayon. Bago siya din ulit. Ato siya sa bukid nga dito akong pinamitimboyan. Nakita niya nga naikawayan dito sa mga kianan, laya na siya. Iyan itong nabantayan ngayon. Sige, may kauban na, sige